Kuna machali wako kwa street ama kuna vijana wako kwa street, na maybe wanaweza ona life ni ngumu, one sisi tumefika mwisho na hii life, hakuna kitu kingine naweza fanya. But kitu mimi naweza ambia, hakunanga kitu poa inakuja rahisi, na ukiwa pale kwa street haimaanishi hauwezi fika mahali. Jina yangu ni Josephat Lopaga aka Baragoi ama Bara. Currently I'm playing for Posta Rangers and national team under 23. Hii ni story yangu vile nilianza kupenda ball ama kucheza ball hadi nikafika Posta na national team under 23. Mimi nimezaliwa Baragoi. Baragoi kwa watu wengi wanajua ni place noma. Kuna vita, kuna hiyo cattle wrestling, watu wanafanya mzigo. My family, they are still in Baragoi, and ndo nianze kucheza ball ilitokana na familia yangu. Tulikuwa na hiyo vurugu kwa family, sikuwa naelewana na mzae. So kulikuwa tu ile vurugu, noma kidogo ikitokea ni mimi, ama mistake tu kidogo ikitokea ni mimi. So tukakosana na mzae hivyo, nikaenda kwa street. Nikatoka Baragoi, nikakamadi town inaitwa Nyahururu as a street kid. Nikakaa for almost like 3 months. Nikaona life huko ni bambi. Nikatoka huko nikaingia Nakuru. Kaka Nakuru kidogo bado as a street boy. Nikaingilia tu maisha ya street, kaanza kuinvolve kwa crime kidogo hivyo. By the time nilikuwa mdogo sana. Almost 8, 9 to 10 years hapo. Basi sasa nilikuwa tu kwa street, maisha ya street maybe watu wengi wanajua tu vile ni noma. So nikakaa Nakuru, nikasurvive hapo kwa street nini. Then kutoka hapo I think maisha ya Nakuru ikakuwa noma pia, ikakuwa ngumu. Nikatoka Nakuru nikakaa Nairobi. So Nairobi nilikamtua also kama street boy. Nikaanza tu maisha yangu kama street boy as usual, vile nimezoea. Ikakuwa tu hivyo sana noma. Nikakaa kwa street like 1 year, 2 years. Then siku moja nikiwa kwa street nikapatana na coach fulani anaitwa Coach Lalas. Hadi sasa bado tuko naye. So tukapatana naye the first time pale Uhuru Park hapo kwa bridge. Kanauliza, kijana napita hapa na kuona unafanya nini hapa? Nikamwambia niko hii ndo base yangu, kama vile unaona mimi ni street boy. And akaniuliza, mbona wewe ni street boy? Mbona unataka kuwa street boy? Nikamwambia ni life tu ninipiga, mimi sikuchoose kwa street boy, but ni hivyo vile iko. I think akaniuliza maswali, akaniuliza, na ukitaka kwenda shule
unaweza enda shule? Nikajibu yes. So from there akanichukua akanileta study, study akanionyesha project. Then kulikuwa sasa na hiyo project inajiita Stadium Homeless Youth Shy. Then nikaingia kwa hiyo project, nikajoin hiyo project, nikajoin shule, nikaanza kucheza ball hapo kwa hiyo project, kwa sababu ilikuwa project ya ball. Nikacheza ball kwanza, nikamtoi hivyo hadi sasa nacheza ball za place niko nacheza ball juu hapo ndo nilianza kucheza ball. Actually nikiwa kwa street nilikuwa tu napenda ball. Actually nilikuwa kwanza fan wa ball cause nilikuwa nikiona ball mimi nasikia poa. Nilikuwa nikienda kuona ball, immediately after kuona ball nilikuwa naenda ground. Na hiyo tu ball twa imeishaisha tu watu karatasi mtengeneza, at least naenda kufanya kitu niliona mtu akifanya, especially because nilikuwa nikionanga mtu kama Cristiano Ronaldo akifanya vitu bila amesukua manini, pia mimi naenda ground nataka kufanya kitu alifanya. And football ndio ilikuwa inanifanya na abstain vitu mingi sana. Like sasa kwa street kuna crime mingi, kuna involved na drugs, involved na vitu mingi tu ya street. So main thing nilikuwa instead ya kuinvolve na hizo vitu, mimi nilikuwa naenda kucheza ball. Naenda kucheza ball, nimecheza cause nikicheza ball sitakuwa na time ya kwenda maybe ku smoke, ku sneeze, bank nini hizo maglu, ama sitakuwa na time ya kukaa na wengine niko na tunapanga kufanya hiyo crime. Although kuna time pia ilikuwa ngumu, kwa sasa unafaa pia kukula nini, and unajua ukiwa kwa street sio kila mtu ako right. Kuna wale wenye ni watu akili yao ni crime, so na ndo mabeste zako, saa zingine una get involved, saa zingine unajipata tu umefanya noma. So mimi kitu nilikuwa nafanya na abstain yao tu sana ni ball, cause nilikuwa ni ile time nenda kucheza ball ama ndacheza ball nilikuwa nimechoka, hata sina mambo mengine hapana, na sasa nimeenjoy tu, nimetulia. Kuna kijana anaitwa Jospat Lopanga, jina lingine tunamuita Baragoi. Yeye nilikamkumit way back in 2011 2012 hapo pale Uhuru Park. Hiyo time nilikuwa nachezea Posta Rangers. So Baragoi yeye alikubali kurudi shule, na naweza sema Baragoi amekuwa good example kwa wale street youths ambao tulikuwa tunakaa nao, kwa sababu alipoingia kubali kurudi shule alikuwa na perform poa sana, na nakwambia alikuwa exceptional pande ya discipline Baragoi alikuwa mtu mcool sana, hakuwa na mambo mingi, alikuwa mtu mtulivu, agombani na wengine. Hata akiwa street boy haungejua ni street boy juu wengine vichwa zao ni ngumu sana, uwezi wa control vita nini, walikuwa matusi mingi, but yeye alikuwa mtu mcool saa zote. But pande ya ball yeye alituonesha tu yuko na talent akiwa mdogo, juu hata sisi tukicheza ball hapa ya wazee, Baragoi ndiye alikuwa anaweza kuofficiate game yetu ya wazee, na hiyo time unamkuta alikuwa na miaka kidogo 10 years 11 years 12 na ana officiate game ya wazee. Akiambiwa acheze, Baragoi ulikuwa unaona anacheza ni kama mtu mzima. So naweza testify niseme Baragoi naweza sema amekuwa good example na mwelekeo mzuri ambao street youths wengine wanafaa kuiga, kwa sababu live ni ngumu, hakuna kitu kuja rahisi. So street nasi kusema wale si kwa mama ya mtu, lazima tu uwe hard na strong. Sometimes mna fight na maybe na wenzako juu ya food ama juu ya drugs. So maisha ya street ni noma. You get involved kwa vitu mingi, kuiba, maybe umepatikana na makarao, umefuatwa, umededi. Like my friends, niko na my friends walikuwa kwa crime, my best friends wengi wali dedi. But sasa that's also a motivation for me. Siwezi
involved kwa crime cause nimeona wengine wana dead cause ya crime. And also kuna wengine like tulitolewa nao kwa street tukaletwa kwa project but bado wakabaki kwa street. So like nilikuwa na best yangu anaitwa Musti, kuna Victor, I don't know, maybe watatu tulikam kwa project. So vile tulifika kwa project ilikuwa na vitu zake. Cause kwa hiyo project haikuwa pia ati ni watu wengine maybe ni watu orphan ama nini. Ni watu wametolewa kwa street. So pia si ati ni rahisi cause kila mtu hapo ana umri wake ile mtaa. Hakuna mtu hapo ati maybe alichukuliwa cause ametolewa kwa familia cause alikuwa orphan na kwa anaweza kuja saidia. Hapana. Hii ni project imetoa mtu kwa street. So kila mtu mwenye kwa hiyo project ni street boy. Na mtu ametolewa kwa street akuja at least a reform. That's why unaona kuna wengine nani wa bigi wako kwa project hizo zingine. Wanafanya kitu at least wapate kitu. Na kuna sasa hizo wenye tulikuwa watu hii tunaletwa at least tujue ni shule. Like okay, mimi Victor and Musti tulikam tukajoin shule. But sasa bado ile ndo tukachap kwa hiyo system maybe ndo tukam kama watu wengine. Haikuwa pia rahisi. Cause bado tulikuwa na ile mtaa na ile umahuru. So ukienda place kama shule hautaki kuambiwa na mtu kitu. Unaona unaambiwa na mwalimu hii au unaona hapana mwalimu ananiambia nini? Ama unaambiwa na mtu mwenzako nini. So kuna kwa tu ile kuvurugana. Unapata mtu amekwambia tu kitu audua ashapita na yeye. Tozi mwingine amekuja kuambia nini ushavurugana. So unapata tulikuwa tu hiyo ndo tukuja sasa tuingie form at least tuseme tumetulia ni ngumu. And also vile tulikuwa na project pia iko na team nacheza ball. So mimi nilikuwa napenda ball kwanza nilikuwa kwa street. So kukam nikapata project na team bado inacheza ball. Nikaingia ndani kucheza, nikaanza kucheza kwa hiyo team. So kitu poa na ball ukishaingia kwa team utapata watu kwa team. And the moment unapata watu utaanza maybe kushare stories zako na watu. And also ukianza kwa friends na watu unapata ideas. Ukipata hiyo ideas na hao wachezaji wengine watakuchanua. Watakuadvise, watakwambia nyewe buda hii kitu ulikuwa unafanya si poa na hii kitu unafanya hivi si poa. So nika get involved na hao wachezaji, nikaanza kwa mabeste na wengine wakaanza kuniambia buda ni aje hii story hii life ulikuwa unaishi hiyo si life ni hii, tunaanza pole hivi. So vile nilikuwa tumeanza kujiona na wengine wakaniambia mimi ukitaka kama niishi ya boots mimi ndakubaya boots cheze ball, wengine wakawa mimi ndakuwa nakuletea short, wengine socks nini. So hizo kiza ball nini. So as times goes by like ukiona hapa study kuna timu ya Kanjo ya wazae ya City Council wazae, nikakam tena nikakuwa mabeste sana hao wazee wenye walicheza ball legends like Sunguti, Lalas, niko na timu Maboko hapo. So ni wazee walikuwa wamecheza ball and also wakaona this boy akona talent anaweza cheza hizi ball. So kitu walikuwa wanafanya alikuwa anani advise, kijana ni aje maisha ulikuwa unaishi si poa kama hivi ndio watu wanafaa kuishi. So hivyo tunayote ni juu ya ball because nilikuwa nacheza ball, napenda ball. Nikakaa hivyo tu pole hadi nikaanza kureform. Sasa naona at least niko mahali. Achievements zangu through ball ni achieve mingi by the way so far hadi nimefika because I remember nikiwa shy nikaenda Gor Youth. From Gor Youth I played 1 season then 2 season, the second season tukawin from Div 2 to Div 1 nikapandisha team hapo. Also kulikuwa na ito na Chapadimba, tukawenio Chapadimba Nairobi region na tukafika nationals.
hapo nikapata call up ya under 17 national team, which is a big plus. Then nikakam from under 17 to under 20 national team. Nikatoka also tena national team under 20, saini under 23 national team, which we play last month Sekafa. Tukafika playoff, tukatoka position number 4. Like so unapata like kutoka kwa street hadi national team is not easy. Ni kazi ngumu sana. Kutoka street hadi national team, hiyo ni kwangu ni achievement kubwa. Baragoi alikuwa stressed sana kwa sababu alitaka sana kuchezea timu kubwa. So saa zote alikuwa anakuja ananiambia, coach, nataka kwenda mali. Nikamtuma Mathare United akaenda trials, nikamtuma KCB akaenda trials, bado ikakuwa tand. Nikamtuma Kariobangi Sharks akaenda trials, bado hakufaulu. Nikamtuma mpaka hiyo Posta Rangers akaenda, bado akachujwa but naweza sema kila kitu ni Mungu Baragoi alikuwa promising, na wakati yule coach alikuwa hiyo time Posta Rangers, alipotoka kukakuja coach mwingine anaitwa Okumbi. Wakati nilituma tu Baragoi hivi, alipomuona tu akaona hii ni talent na akampatia opportunity. Si kwa sababu ananijua, ni kwa sababu ya ile ball kijana anacheza. Kuna machali wako kwa street, ama kuna vijana wako kwa street, na maybe wanaweza ona life ni ngumu, one si tumefika mwisho na hii life, hakuna kitu kingine naweza fanya. But kitu mimi naweza ambia, hakunanga kitu poa inakuja rahisi. Na ukiwa pale kwa street haimanishi hauwezi fika mahali ama huwezi make step. Maybe unaweza kuwa wewe kwa shule ni noma, huwezi enda shule, but maybe una kitu kingine ya kufanya. Unaweza kuwa na talent, unaweza cheza ball, maybe kama mimi unaweza cheza, kuna sport, unaweza kimbia, unataka kimbia, unaweza cheza baki, unaweza fanya kitu kingine. Maybe wewe kwa biashara wewe uko vizuri, unaweza fanya busy kwa mali, but at least ni kitu unaweza fanya kutoka kwa street ukwe mahali. Okay, kwa maybe hiyo life yote nilipitia, unajua pia familia ni muhimu, na maybe mimi nimelearn the hard way. Nilikosana na parents, maybe reason yako sana, that's where niko hapa. Maybe kama tungekosana hata singekuwa mahali sahi, maybe ningekuwa shughuli nyingine ama nachunga ng'ombe huko. So mimi nilianza come back na my family 2 years ago. 2 years ndio nilianza at least kuongea nao vizuri, tunaweza ongelesha, tunaweza elewana, tunaweza sikizana. Imekuwa 8 to 10 years tuongeleshane. Ndio kwa kiniuliza uko na familia, nasema I don't have parents, but sasa nilikuja nikalan na nikaona family ni very important.